President Ruto has himself embarked on a targeted war against tribalism, which is clearly targeted at fighting not just Rigathi Gachagua, but more fundamentally the wider Mount Kenya community. Today, we are dealing with a situation where NCIC has cautioned Rigathi Gachagua from telling off the president, specifically for fostering ethnic division and hatred as a political strategy. Ironically, what His Excellency Gachagua has been doing is defending the rights and interests of the Mount Kenya region against isolation and exclusion from the government based on their ethnic identity. His Excellency Rigathi Gachagua has recent statements highlighting what is a systematic exclusion of Mount Kenya profession from the government position in what has been met with undue scrutiny by NCIC. His call against ethnic mobilization of others against some is something we as elected leaders fully support. His call against deliberate isolation of members of one community is not hate speech, not with history of 2007, where we saw 41 versus 1 political strategy implemented. It is therefore alarming that what the NCIC is focusing on are the issues of ethnic discrimination that His Excellency Rigathi Gachagua is raising rather than ethnic inflammatory and ethnically divisive remark against communities that are being made by leaders and the president that continue and remain unchecked. We, the undersigned members of parliament and senators, therefore make the following demands: that the NCIC apply its mandate uniformly, ensuring that all leaders, regardless of their political affiliations or regions, are held accountable for statements that threaten national cohesion. That leaders like Honorable Rigathi Gachagua has courageously exposing ethnic discrimination and boldly calling out the government and the president for strategies to deliberately marginalize ethnic communities based on their natural identity should actually be protected by NCIC, rather than be persecuted by NCSC, as now seems to be the case. That NCIC must publicly disclose the criteria and process it employs when determining actions to take against individuals it goes after, to dispel any notion of bias or political influence. That NCIC must stop protecting the president or this government, because this is not their mandate. And finally, on my part, just to mention that members of the Mount Kenya region who have been holding prominent committee positions in Parliament and Senate have been removed. Again, I hope and pray that NCIC will say something about it. As regards to the comments made by our leader, the second Deputy President and the People's Deputy President, His Excellency Rigathi Gachagua, of a deliberate and systematic punch of Mount Kenya leaders from the executive, the legislature, and the judiciary, we will provide names and numbers of individuals who have been punched from these three arms of government purely on the basis of their ethnic identity within the next 2 weeks. This will be in a formal complaint to the NCIC and will detail the deliberate ethnic isolation and exclusion of Mount Kenya citizens by President Ruto and his government. As we conclude, we re-emphasize that Kenya's strength lies in its diversity and the equitable treatment of all its citizens. Institutions like the NCIC play a pivotal role in safeguarding this unity. It is imperative that these institutions operate without bias, upholding the principles of justice and fairness. We stand united in our call for an end to selective enforcement
and the political targeting of leaders who champion for the rights of their people. Basi kama wabunge tulikuja hapa ili kwanza tukemee namna ambayo National Cohesion and Integration Commission wanavyofanya kazi. Tumeona jana mmeweza kutoa statement yenu mkizungumzia aliyekuwa naibu wa rais ama naibu wa rais wa pili wa Jamhuri ya Kenya, lakini kinachotushtua hamwezi kuongea wakati Mheshimiwa Dan Wanyama anazungumzia jamii moja. Hamwezi kuzungumza na kumwandikia statement ama kumuuliza wakati Mheshimiwa Kaluma anasema jamii yao itabadilishwa na jamii nyingine. Iko watu wengi wanazungumzia mambo ya jamii zao hamuoni, lakini wakati Mheshimiwa Rigathi Gachagua anazungumza kuhusu watu ambao wamefinyiliwa na serikali, watu ambao Mheshimiwa Rais anapanga kuwatoa kwa nafasi zao za kikatiba kama vile Martha Koome Chief Justice, hapo mnazungumza. Ncic ni mpaka mtoe orodha yenu na mseme vile ambavyo nyinyi hufanya kazi. Kwa nini muongeleshe Rigathi Gachagua na hamuwezi kuongelesha viongozi wengine ambao wako na matamshi ya kugawanya nchi kiasi cha kusema jamii moja itengwe kwa serikali hii ya William Ruto? Pia ni vizuri tuwaeleze kama kuna chochote mnataka kufanyia kiongozi yeyote, mharakishe sana. Lakini tutakuwa tukingojea watu wengi ambao wameweka matamshi tofauti kuhusu kugawanyisha nchi hii kwa misingi ya ukabila, wengine hata kwa dini. Mumeona hata wale wachache wa kutoka sehemu fulani walitaka hata kugawanya na kusema kwamba jamii za kutoka nje aliens waletwe Kenya na wako sawa sawa. Kwa hivyo NCIC sisi tunawaeleza, tunangoja tuone criteria watatumia, na hivi karibuni tutapeana majina ya watu wametolewa kazini kwa misingi ya kabila yao. Mimi pia sina mengi ya kuongezea ila kusema kwamba NCIC ni lazima watekeleze majukumu yao kwa haki. Haiwezekani kwamba Rigathi Gachagua akisema jambo na kutetea afisa yeyote ama mwananchi yeyote kutoka mlimani kwamba sasa yale ni matamshi yanayoweza kuadhiri vibaya utengamano katika jamii ama katika taifa. Na nasema haya kwa sababu juzi ama hivi karibuni kuna jamii ya Waluya ambao walijitokeza kwa nguvu sana wakitetea Moses Wetangula palipokuwa na tetesi kwamba kulikuwa na mipango ya kumtoa kama spika wa bunge la kitaifa. NCIC hawakusema chochote. Hawakusema kwamba yale ni matamshi ambayo yangeleta shida katika utengamano wa Wakenya. Wakati mdhibiti wa bajeti Margaret Nyakango alikuwa ametishwa kutolewa ama watu, wakati alipoingiliwa, jamii ya Omogusi walikuja na kumtetea kwa nguvu sana mmoja wao. Haiwezekani kwamba sisi watu wa mlimani, na mlima kwa sasa tunamaanisha mlima pamoja na Ukambani ambao ni mlima ni Mount Kenya South. Haiwezekani kwamba sisi tutengwe, na tunataka tuite ama tuambie mahakama ya kimataifa ya jinai kwamba wachunguze mambo yanavyoendelea Kenya. La sivyo, mambo yakienda hivi, basi jamii yetu itaendelea kutengwa na kama vile Wayahudi walivyofanywa na yule Hitler. Na kwa hivyo we are seeing something akin to the Jewish Holocaust, na ni kwa sababu tuna mambo ambayo yamefanyika. Viti vyote wanachama wale wote wenye viti wa kamati za seneti walipotolewa, viti hivyo vyote vilipelekwa katika jamii fulani, na tunaweza kuorodhesha tukiwa na wakati. Sasa hivi mabadiliko yamefanywa katika bunge la kitaifa, National Assembly, na viti vile vyote vimepatiwa watu kutoka jamii fulani na wanaofuata chama fulani. Na kwa hivyo hii ni dhibati tosha kwamba kuna mpango wa kutenga jamii yetu na kuona kwamba sisi hata ikiwezekana tunaweza kufukuzwa. Hayo hatutokubali. Rais Ruto ajue hayo, na wale ambao wanapanga mambo nayo sisi wajue tutaendelea kupinga, na sisi ni wana Kenya kwa kuzaliwa na hatuhami katu. Asante.